তারা জিজ্ঞেস করো যে কোরিয়ান ভাইয়ের সাথে কেমনে পরিচয় হয়েছে। We met in 2020 প্রথমবার। Going out and people like recognize me because of you, Korean ভাই. At one point I used to get annoyed, I had a different perception about Korea. তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে যখন আমার ইউনিভার্সিটি ছিলাম আমি অনেক ন্যাশনালিস্টের সাথে আমি দেখা করছি. Everyone was fine, but Koreans. Do you open to friends more or your family more? Oh, that's a good question actually. You and your best friend, like same woman. Will you give up for your best friend or will you still approach to that girl? I'm sure it never happens like this. কিন্তু এক্স্যাক্টলি এইটার কারণে আমার নর্থ সাউথ থেকেও বন্ধু ছিল কিন্তু অনেক হারাই ফেলছে গল্পে বাঁকার সত্যি কথা কোরিয়ানভাই পডকাস্ট আসসালামু আলাইকুম আজকেও কোরিয়ানভাই পডকাস্টে আসার জন্য খুবই ধন্যবাদ আমি তার মধ্যে থেকে এমন কোটেশন শুনেছি Acquiring a true friend is worth more than acquiring the entire universe. আপনাদের কেউ এমন ফ্রেন্ড আছেন এই জন্য আজকের টপিক হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ যেহেতু ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে আজকের টপিক আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে গেস্ট হিসাবে নিয়েছে আপনাদেরও সবাই জানেন আমার বন্ধু গ্রামের মানুষ Thank you so much. Is it okay if I call you গ্রামের মানুষ? Yeah, it's fine. This character came from you. You are the one who gave me this name actually. এটা আসছিল উত্তরা থেকে. So এখন উত্তরাতে আমি থাকি না anyway. But now I'm still গ্রামের মানুষ for you. আচ্ছা সবাই মনে হয় গ্রামের মানুষকে জানেন তবু একটু could you introduce yourself? আমার নাম অ্যাকচুয়ালি মোহাম্মদ শাহরুখ শাহিদ আর আমার বাড়ি খুলনা তো অনেকেই জানে আর আমার জন্ম হয়েছে খুলনাতে বাট আমি চলে গিয়েছিলাম ইউনাইটেড আরব এমিরেটস সো এখানে আমার পড়াশোনা করা বড় হয়ে ওঠা আমার চাইল্ডহুড এখানেই ছিল আমার প্যারেন্টসের সাথে আমার ভাই আমার প্যারেন্টস সব একসাথেই ছিলাম সো এখান থেকে আমি এবার ব্যাক করি বাংলাদেশে ব্যাক করি 2019 এ আর এই আমার লাইফ স্টোরি আর দেন আই হিয়ার in front of you. So you live in Dubai, right? Yes. Studied there too. Yes, from class 3 till my graduation. তারপরে কখন আসছে ব্যাক? আমি ব্যাক করছি 2019 এ আমি গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমি এখানে কিছু সময় কাজ করছিলাম for about year something like that. So I was working there. তারপরে 2019 এ আমি বাংলাদেশে চলে আসছি। ও আচ্ছা 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 আসলে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কয়েকটা টেক্সট দিয়ে কনভারসেশন যোগাযোগ করেছে তবু এরকম ফেস কল দিয়ে অনেক দিন পরে প্রায় 1 বছর থেকে 2 বছর পরে তাহলে লাইক হাউ হ্যাভ ইউ বিন Life is good. Alhamdulillah, it's good. It's going great. Many things have changed since last time. দেখা করছি তারপর অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে লাইফে many new things happened many old things are gone so alhamdulillah life is going good working here enjoying time with my family so still in Dhaka যদিও তুমি চলে গেছো ইউকে তে আমি বাংলাদেশে আছি তো লাইফ যাচ্ছে alhamdulillah so far so good enjoying life every minute actually every second it's a blessing আমি ইউকে আসার পরেও ফ্রেন্ড বলার মতো ফ্রেন্ড এখান থেকে বানাতে পারিনি মানে কয়েকজন ফ্রেন্ড আছে তবু আমাদের মতো যে এরকম ডিপ কনভারসেশন সবকিছু শেয়ার করতে পারে এমন মানুষকে এখনো পাইনি আমার মনে হয় এখন আরো বেশি বুড়া হইতে গেলে ইটস হার্ড টু ফাইন্ড এ ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড তাই না তাহলে মানুষরা জিজ্ঞাসা করতে পারে একজন কোরিয়ান আর একজন বাংলাদেশি যে হাফ দুবাইয়ান হাউ ডিড উই মিট আমরা এটা মানুষদেরকে অনেক কোয়েশ্চেন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তারপরে আমরা ভেবেছি যে একদিন আমরা এটা উপরে একটা ভিডিও বানাবো কারণ অনেক মানুষরা এইটার উপরে অনেক কোয়েশ্চেন করতেছে ডু ইউ রিমেম্বার হাউ ডিড উই মিট Thank God you asked me this question. এই প্রশ্নটা আসলে আমাকে এতজন করছে many people have asked me this question and I was tired of answering that একটা পয়েন্ট আমি বলছি যে ভাই আমি আর বলতে পারবো না আপনি কোরিয়ান ভাইয়ের সাথে কথা বলেন কিম জোসেফের সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করেন ঠিক আছে even like random people on the street also তারা জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোরিয়ান ভাইয়ের সাথে কেমনে পরিচয় হয়েছে we met in 2020 প্রথমবার if you remember আর ওটা ছিল চিলিজ ধানমন্ডি চিলিজে ছিল এটা বনানি না ধানমন্ডি ছিল ধানমন্ডি বনানি I was confused yeah right বনানি right cancel best friend cancel show let's give our best friend over
স্টোরি বলি যে কিভাবে দেখা হয়েছিল। প্রথমত আমি কোরিয়ান ভাইকে রিচ করার ট্রাই করছিলাম অনেকভাবে। তখন আমি হুম। কান্ডারির সাথে যুক্ত ছিলাম and আমরা কাজ করতেছিলাম হুম। স্কুল নিয়ে। তখন কান্ডারি জাস্ট হুম। স্টার্ট করে কোভিড এর সময়। তখন ওই যে দ্য স্টাফ লাইক ট্রান লাইক অল দিস নেসেসিরিজ লাইক রাইস, food, water, and Mm. everything. আমরা এটা দিচ্ছিলাম during COVID to the Mm. people who needed the most, like middle income families. Those middle income families who didn't have the courage to ask, they felt shy of asking. So we were working that time in that area, and then we moved to the school, working in the school area. তখন আমরা জানতে পারি একটা স্কুল সম্পর্কে। স্কুলটার নাম হলো ডেলুটিতে স্কুলটা। তো ওই স্কুলটাতে কাজ করার জন্য আমাদের জন্য খুব টাফ ছিল, জাস্ট কান্ডারির জন্য কাজ করা খুব টাফ ছিল। সো আমি খুঁজতেছিলাম যে কাকে পাওয়া যায় যে এরকম স্কুল নিয়ে কাজ করতে চায় বাংলাদেশের জন্য। সো আই কেম অ্যাক্রস ইউর ভিডিও দ্যাট টাইম এন্ড আই ওয়াজ ইমপ্রেসড। তোমার যে একটা গোল ছিল স্কুল বানানোর একটা গোল, এটাও খুব ইমপ্রেসিভ ছিল। সো আমি তোমাকে অনেক রিচ করার ট্রাই করছিলাম। If you remember, I messaged you on Facebook also, but you didn't answer me. Like answer করনি। I understand that now. I was like, okay, fine. He's busy, and ওর কাছে অনেক মেসেজ যায় হতো। So আমি তোমার একটা ফ্রেন্ড ছিল, জেরি। Jerry. Yeah, who's an actress now, very famous. Yeah, shout out to Jerry. Yeah, she's amazing. Jerry কে আর কি বলি মেসেজে, জেরির সাথে কথা হয়। জেরি বললো যে ঠিক আছে, she'll connect me with you. So জেরি কানেক্ট করে দেওয়ার পরে দেন তোমার সাথে কথা হলো, and then I was shocked যে তুমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছো। ফার্স্ট টাইম বলার কেউ বুঝবে না জিনিসটা। You are ready to join us in the meeting and talk about it. So আমরা ওই চিলিজে তখন আমরা মিটিং এ সেট করি, যেখানে তুমি ছিলা, জেরিও ছিল, আমি ছিলাম, কান্ডারি কিছু লোকজন ছিল। সো ওইটা আমাদের ফার্স্ট মিট আপ ছিল। The trust you had in us was truly amazing. ফার্স্ট টাইম দেখে কেউ এরকম ট্রাস্ট করবে না, অনেস্টলি, মানে কেউই করবে না, এটা আমিও করতাম না ট্রাস্ট কাউকে। But you are ready. You are there ready for us. Like you started like, okay, fine, we'll do this. I was like, great. I was like, okay, fine. তাও আমি শিওর ছিলাম না যে তুমি এটা করবা, back of my mind I'm thinking যে না, হয়তো উনি করবে না, হয়তো উনি ট্রাস্ট করতেছে না আমাদেরকে, বাট ইন্টারেস্ট হবে না, পরে ইন্টারেস্ট হারায় ফেলবে। But I was wrong. I was wrong that time. You came up forward and আমরা প্ল্যান করছিলাম ইয়ার ট্রিপটা, মনে আছে তোমার? টেলুতে আমার ফার্স্ট টাইম গেছিলাম আমি আর তুমি during the winter time. Yeah. So yeah, ওই ফার্স্ট টাইম মিট আপ তো ওইখানেই ছিল আমাদের। হ্যাঁ, সেই দিনে আমরা দুইজনই যে ডেলুটিস করে যাওয়ার সময় আমরা সবসময় আপনি দিয়ে কথা বলছে। আপনি কি ভাত খেয়েছেন, আপনি কি কোথায় কাজ করেছেন, বা like we were very formal at that time. তবু বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেছে তাহলে কেমনি? It's more like a business relationship থেকে আমরা শুরু করছে কাজের মাধ্যমে, তারপরে হঠাৎ করে became a best friend, বেশ ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। কেমনি হয়ে গেছে? Do you remember? আমার মনে আছে এই জিনিসটা। এটা আমরা যখন ফার্স্টে যাই ডেলুটিতে, তখনও কিন্তু আমরা এত ক্লোজ ছিলাম, লাইক ইটস আ বিজনেস রিলেশনশিপ। তুমি যেটা বলছো, রাইট, বিজনেস রিলেশনশিপ। আপনি করে বলতেছি, জোসেফ ভাই, তুমি আমাকে বলছো শাহরুখ ভাই, খাবেন, করবো, বসেন, বাট দেন ওই ট্রিপটা কিন্তু আমাদের জন্য লাইক একটা ক্লোজনেস করার ট্রিপ ছিল। ওই যে বাস জার্নিটা রাত্রেবেলা, ইফ ইউ রিমেম্বার, আমরা কিন্তু তখন রাত্রেবেলা গাবতলী থেকে আমাদের বাস ছাড়ছিল, 11টার সময় বাস ছাড়ছিল, আর আমরা পৌঁছাইছিলাম হলো ভোর 5টা, সামথিং লাইক দ্যাট। ওই জার্নিটাতে তুমি আর আমি কিন্তু মানে we are trying to get to know each other. তুমিও কথা বলতেছো, আমিও কথা বলছি, I'm like linking many things together. আমরা দেখলাম যে অনেক কিছু আমাদের কমন আছে, যে ওকে ফাইন, ও এরকম স্কুল নিয়ে বাচ্চাদের চিন্তা ভাবনা করে, আমিও করি, so many things match, like connected হয়েছে ওই জায়গায়। ওই জার্নিটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের একটা কানেকশন বিল্ড হয়েছিল, ওইটা আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্ট ছিল। এন্ড লেটার আস্তে আস্তে যখন ওই জার্নিটা পরে আমি আর তুমি যখন we started meeting up, chilling together, hang out together, so many things আমরা কানেক্ট করছি অনেক জিনিসগুলোতে, even on the lame things we do. Even একটা জিনিস যে আমরা lame joke boli, তুমিও বলো আমিও বলি that joke. All my friends, they don't like my lame joke, Oh. Most of them get annoyed. They'll make faces like oh, like that. But to me, you're like enjoying it, and you're telling me back, I'm telling you back. It's like given back হচ্ছে, তুমি হাসতেছো, আমিও হাসতেছি, আমিও বলতেছি, তুমিও বলতেছো, এটা একটা জিনিস ছিল। এন্ড সেকেন্ডলি অনেক কিছু আরো, এটা জং ছিল তখন আমাদের সাথে, তারপরে আমাদের বড় ভাই ছিল লিম, ওরাও নোটিস করছে জিনিসটা যে many things we connect, that's why we are best friend, they also notice it. আরেকটা জিনিস বলবো আমার কাছে, যে whenever I felt like opening up, things, আমার যে সিক্রেট গুলো শেয়ার করা দরকার,
আমি তোমার হুম। কাছে বলতে পারতাম এসে ওপেনলি, হুম। তুমিও তোমার সিক্রেট আমার সাথে শেয়ার করতা। হ্যাঁ। আর তোমার যে জিনিসটা ভালো লাগে সবচেয়ে, লাইক ইউ আর ভেরি রেশনাল, লাইক Rational. ভেরি রেশনাল পার্সন। তোমার মানে কোরিয়ান ভাই হলো জিরো ইমোশন, অনেস্টলি কোরিয়ান ভাইয়ের কোনো ইমোশন নাই। ইউ হ্যাভ নো ইমোশন এট অল, একটু হয়ে গেছে বিয়ে হওয়ার পরে একটু হয়ে গেছে। বিয়ের পর সব ইমোশন হয়। আমার মনে আছে, কাজ আমি মানে তোমার আমার ডিফারেন্স যদি বলা হয়, ওয়ান ডিফারেন্স ইজ দ্যাট আমি অনেক ইমোশনাল, Yeah. বাট তুমি ইমোশনাল না এত। এই ডিফারেন্সটা আমাদের না। ছিল আর কি এই জায়গাটা। হ্যাঁ, হুম। সো এই জায়গাটায় আমি মনে করছি যে লাইক তুমি অলওয়েজ আমার কথা শুনতে, র্যাশনাল অ্যান্সার দিতে, না নট লাইক আমি যদি তোমাকে বলতাম কিছু, তুমি হোয়াট ইজ রাইট ইউল সে দ্যাট, যেটা রং তুমি এটা বলতা না। হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা আমার ভালো লাগতো, and I could open up things with you. Yeah. তাহলে এটার জন্য তুমি যে মনে কষ্ট পাইনি যে আমি সবসময় যে শুধু রেশনাল ভাবে তোমাকে বলছে, তোমার অবস্থা না বুঝে তোমাকে সবসময় এমন করতে হবে, এমন থাকতে হবে? You didn't get hurt? Not really. মানে আমি মনে হচ্ছে যে I know you that time, আমি তোমাকে চিনতে পারছি পুরো যে okay, he is rational. I got to know you that time. এই টাইম I know that he is like that. ও এইভাবে অ্যান্সার করবে, I'll accept that. However you are answering me rationally, I'll accept you that. And that's what you are, who you are, and you won't change like for me for all that. Yeah. কিন্তু এক্স্যাক্টলি এইটার কারণে আমার নর্থ সাউথ থেকেও বন্ধু ছিল, কিন্তু অনেক হারাই ফেলছে। এখন একটু মানুষদেরকে যে যারা ইমোশনাল তাদেরকে একটু ইমোশনাল অ্যাপ্রোচ করার জন্য চেষ্টা করছি এখন, কিন্তু আমি ছোটবেলার সময় নেভার অ্যাকসেপ্টেড। থিঙ্ক বাংলাদেশের মানুষরা বেশিরভাগই they are very emotional and they are very connected to each other, even it's a friend. কিন্তু আমার ফ্যামিলি বলতে গেলে আমি ইউকে আসার পরে অথবা বাংলাদেশ আসার পরেও মাকে ফোন দেই। প্রত্যেক দিনে ফোন দিলে আমার মা আমাকে বলে প্রত্যেক দিনে ফোন দেওয়ার লাগে না, তুমি এক সপ্তাহে একবার দিলে যথেষ্ট। এটাই আমার মা, আমার বাবা। কিন্তু আমি তখন যারা বিদেশে থাকে বাংলাদেশরা দেখলে they always call to their mom every day, শুধু একবার না, দিনে মা 3 বার 4 বার 5 বার মার সাথে কথা বলে। So their bonding with their parents and the friends is quite different from me. কিন্তু কোরিয়াতেও এমন মানুষ আছে যে প্যারেন্টস সাথে প্রত্যেক দিন কথা বলে, কিন্তু I think my family is a bit exceptional. তারপরে আমিও ছোটবেলা থেকে যে বিদেশে থাকছে না, এই জন্য অনেক স্ট্রাগল করছে, অনেকে যে স্ক্যামও হয়েছে, আমার বন্ধু অনেক হারাই ফেলছে, অনেক বিট্রে করেছে। এইটার এক্সপিরিয়েন্স থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করার মতো যে এই রেশনাল ভাবে থিঙ্ক করার, সেটা বিল্ড আপ করেছে। আমিও ফেস করেছে। ইটস ভেরি ডিফারেন্ট উইথ ইউ অ্যান্ড মি। তবু আমি যদি কষ্টের সময়তে সিচুয়েশনে থাকলে, ইফ আই ask my friend, sometimes I just want rational support. আমি জানি না এখন কি করতে হবে, but then I remember you always supporting my feeling. It's okay, you're doing okay, I'm always your side, right? Wasn't it very stressful for you to living with different people? And how did this kind of people became best friends to you? The thing you mentioned, I think it's very common in Bangladesh. We have very less, like, we don't focus on EQ, which is emotional intelligence. Knowing emotion of the others from my point of view, knowing my emotions, knowing others what they feel, this is very less in Bangladesh. Suppose তুমি একদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলা, লাইক you're walking in front of me, আমি সামনে থেকে আসতেছি, আমি তোমাকে সালাম দিলাম, আসসালামু আলাইকুম, তুমি আমাকে অ্যানসার করলা না, পাত্তাও দিলা না, লাইক এরপর চলে গেল। ন্যাচারালি মানে মানুষজন চিন্তা করবে যে ও তো অনেক রুড, ও তো ভালো না, ওর ব্যবহার কিরকম খারাপ। বাট আমরা চিন্তা করে দেখি না যে ওই লোকটার মানুষের সাথে কি হচ্ছে। মেবি ওর কোনো খারাপ দিন হয়েছে, বা ওর সাথে কোনো খারাপ কিছু হয়েছে, হি ইজ নট ইন দ্য রাইট মুড, মেবি হি ইজ সিক অর সামথিং লাইক দ্যাট, এইভাবে চিন্তা করে দেখি না। এই জিনিসটা মানে আমি খুব ফলো করি। আমি অলওয়েজ চিন্তা করি যে আমি যেটা চিন্তা করতেছি এটাই কি অলওয়েজ রাইট? এটাই ইটস নট অলওয়েজ রাইট। অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থাকতে পারে। There can be multiple point of view. আমি যদি ভাবি যে okay, like black is the best color just because I'm wearing a black shirt, is it the best color? No, right?
You're also wearing black. Okay, yeah. But no, others will not think. তারা ভাববে না যে ব্ল্যাক বেস্ট। তার জন্য অন্য কিছু কালার ভালো হইতে পারে, তার জন্য ব্ল্যাক খারাপ হইতে পারে, ব্ল্যাক কালার তাদের ভালো না লাগতে পারে, রেড কালার ভালো লাগতে পারে, ব্লু ভালো লাগতে পারে। So, সবারই চিন্তা ভাবনা অন্যরকম। আমি ওই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করাটা আমার জন্য বেস্ট, যে সবাই সেম না। হয়তো একজন ইমোশনাল অনেক, হয়তো একজন কম ইমোশনাল, হয়তো একজন অনেক রেশনাল, চিন্তা করে না। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, যে মানুষ যেরকম আমি সেভাবে তাকে অ্যাকসেপ্ট করবো। I don't have to change myself, or I don't have to change that person for me. তারা যেরকম আমার জন্য ভালো, আমি যেমন তাদের জন্য ভালো। তাদের যদি আমার ভালো না লাগে, then they will not be friends with me. আমার যদি তাদের ভালো লাগে, they will not be friends with me. So এই জিনিসটা আমি মানে কনসিডার করছি। তুমি রেশনাল, I know that you're rational. You have less emotion, I know that, and I'm okay with that. So you know that আমি একটু I try always not to be rational. I try to be emotional. তোমাকে সাপোর্ট করতেছি। You know that maybe I'm wrong. I know that maybe I'm wrong, or maybe I'm right. I don't know. But I'll support you. That's me. Like আমি আমার ফ্রেন্ডকে সাপোর্ট করি, despite being right or wrong. Emotionally, I'll be there, decided. Even I know that he is wrong, I am wrong, we both are wrong. তাও আমি তাকে সাপোর্ট করবো, but not in all matters, in serious matters, no. Like suppose you did something like which is illegal, then I will not support you, of course. Yeah. Definitely I will not support you. Yeah. So in that cases, yeah, I'd support my friend. At the same time, আমি এটাও accept করি যে okay, Kim Joseph ও জানে যে like he's rational, আমি ওর কাছ থেকে rational answer পাবো, still I'll support that. I don't want his emotional answer. He's rational, I'll accept that rational answer from him. এটাই আমি মনে করি। That is one reason, like you are yourself. এই জন্য তুমি like you got very close to me. Because আমি মানে বাংলাদেশে অনেক মানুষ দেখছি, ধরো তারা অনেক মানে রেশনাল না, তারা ইমোশনালি কথা বলে, হ্যাঁ, যেটা হলো রং। তারা বলবে যে না ঠিক আছে ভাই, মানে ফর মাই হ্যাপিনেস দে উইল সে দ্যাট না ঠিক আছে ভাই, ঠিক করছেন, ভালো হইছে, আপনার জন্য ভালো হইছে, এন্ড দেন সো আই ওয়ান্টেড লাইক রেশনাল, which is very new, and I accepted that. Yeah, I think it's for me, I think making a friends, that I think is the most important is if I can be myself, and if my friend can be himself when they are with me. ওইটা করার জন্য যেটা তুমি বলছো যে you have to know, like you say, you knew me, who I am. So I think that's the first step that like আমার friend কে এটা জানতে হবে, আর জানার পরে have to just accept them. It's even if it's the differences, accept him as a friend. And I think that makes friends to be comfortable with each other. That makes people to feel safe so that they can open up more of their stuff and become more closer. So I think that's very healthy friendship. Like you can open to everything with your friends. Do you open to friends more or your family more? Do you share everything with your family or friends more? Oh, that's a good question, actually. Yeah. Actually, both are different, I guess. I mean, family, yeah, I would share a lot of things, but some of the things I would not share that I share with my friends. Some things that cannot be shared with family can be shared with friends. So yeah, I think sharing with friends it's more comfortable, I guess. Like if you ask me to share with my parents, I mean, some things I couldn't share with them, right? But with you, I can share all those things. Yeah. Yeah. Something corrupt. Of course, I'll not tell lame jokes to my parents. I'm not like lame jokes bolbo na. So yeah, my friend only has to listen to my lame jokes. Yeah, I think there should be a differences that you could share with your parents and friends. That's why friends is very important, I think. There's something that you can't share with family. Might be very uncomfortable to not sharing your stuff to anyone else. But then if friends can replace that lore. I mean, I've shared a lot of things with you. যেটা আমি আমার প্যারেন্টসদেরকে বলি নাই, বলতে পারবো না, I guess, which I share with you. I was easy there, comfortable with sharing with you. I mean, I wouldn't share with other friends, I was not comfortable sharing অন্য কারো ফ্রেন্ড। আমার ফ্রেন্ড আছে অনেক, বাংলাদেশে আছে, বাট আমি কমফোর্টেবল ছিলাম না। যতটুকু কমফোর্টেবল আমি তোমার সাথে ছিলাম। সো এই স্পেসটাও তুমি আমাকে ক্রিয়েট করে দিয়েছিলা, দ্যাট ইয়া শাহরুখ, আই এম ওপেন, তুমি আমার সাথে শেয়ার করতে পারো। এন্ড দ্য বেস্ট থিং অ্যাবাউট ইউ ইন দ্যাট কেস ওয়াজ তুমি শুনতা, ইউ লিসেন কেয়ারফুলি। ওকে, আর আমরা যখন মজা করতাম, when used to have fun, enjoy, say jokes, make fun of each other, ওই সময়টা ডিফারেন্ট,
and একটা সময় we are serious, having serious conversation. তুমি আর আমি খুবই সিরিয়াস কনভারসেশন করতেছি, like deep in conversation. আমরা খুবই চিন্তা নিয়ে কথা বলতেছি কি হবে এই সেই, So I like both ways, like তোমার একসময় আমার ফ্রেন্ড সিরিয়াস হচ্ছে আমার সাথে, আবার যখন ফান করা লাগতেছে, মজা করা লাগতেছে, পুলিং মাই লেগস, telling lame jokes and stuff, ওইটাও পাচ্ছি. So this is like ideal part of friendship, যে আমার ফ্রেন্ড সে শুধু জোক করতেছে না, মজাও করতেছে না, সেম টাইম যখন তাকে দরকার আমার সিরিয়াস জায়গাতে, তখন সে আমার সাথে সিরিয়াস ভাবে কথা বলতেছে, সিরিয়াস সাজেশন দিচ্ছে, কথা বলতেছে, রেশনাল হচ্ছে. এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে. যখন আমরা গ্রুপে থাকতাম আর বাইরে যাইতাম, we are like having fun, উল্টা পাল্টা কথা বলতেছি, all these lame dad jokes. Me and you at your home, like in when you're home in Bangladesh, we're talking, having a conversation. গ্রামের মানুষ তো Hello. কারেন্ট চলে গেছে. When we are having fun, we play like a children, but when we try to sit for the like a serious talk, we do like having a very deep conversation, you know? Yeah. আমি এভাবে বিশ্বাস করি যে all the people, even they are like grandfather or very old people, I think everyone has their child part of themselves, I think. কিন্তু I think when you meet like someone who is you're very comfortable, you become like a child. যেমন বিয়ে করার পরেও আমার মা বাবাকে দেখলে, my mom or my dad kind of become like a baby to each other. And it's psychologically, being rational too, psychologically it's a very normal thing. And it's very good for mental health too. And I think being with you, being with best friend that I can be myself, I become like a children, like childish. আমরা ছোটবেলাতে এমন দুষ্টামি করতাম, এটার মতো করতে পারে. But then our body is a little grown up, so we can think, and we can also share our thoughts about futures and about our thoughts. What can we do for Bangladesh, something like that. So I think it's all these things that is possible because of we got like a strong relationship between you and me. Do you have anything like a trigger if your friend does that? Like, I can't stand with this guy. Do you have any like trigger? Never thought of that way, actually. Trigger point. Like if my friend betrays me some way or the other, then yeah. Then it's a done. It happened to me, betrayal, actually, like way back, I guess, like maybe, I don't even still remember, maybe in my childhood, something like that. When I was in UAE, there was a betrayal by my friend, so that's what triggered me, like to end the friendship, of course. Other than that, I think when I'm a friendly person, as per me. I'm a friendly person. I'll go to the limits, but I'll not cross the limit also, and maybe sometimes I also cross the limit, I don't know. So if my friend corrects me there, if I cross the limit, then it's good for me. So yeah, but I expect my friends to correct me when I'm wrong, or cross the limit, and same I would do for other friends. But if it's extreme, then like the betrayal, like then it's hard, I guess. I think I have a very many triggers for making a closest friend, because like I'm okay with just saying hi and not sharing much of stuff, and then being a good distance friendship. I have so many people like that, but then someone who are too close to me, I don't like someone who has like high ego, like high pride of themselves. So whenever I found out this is not right and saying it to them, and then they are offended, like, what did you say to me? Like that. Like those who doesn't want to be changed. Because I'm a person who doesn't have much of ego, I think. Even though I'm like a rational people, even playing sports, I don't really have any mind to, I don't want to win that sports. Just want to make a fun with the sports. That's my aim, like being happy together. But then when I see someone who is like, like angry on sports, like we have to win, that was foul, why did you say that? Like that's kind of makes me put off, like, kind of খেলতে আসছে, and then like you want to win for what? So those kind of stuff, that like some friend who wants to win you, who wants to step you, that like beyond you. If some of friends are like those stand, then like
I don't want to be friend with them. I try to make a distance with them. And then person who think they're only right. আমার কথা শুধু ঠিক, তোমার কথা ভুল. Those kind of people, it's a bit hard for me to stand with them. কারণ I like conversation with you because we always open up everything and then share everything. And you're the first one that I could actually talk about religion in Bangladesh. Like you and my religion is different, but still we open up. And then listening to what you believe and what I believe, sharing, something like that. Yeah, that's kind of my trigger. If someone's saying like, I'm the only right, you're the wrong. If that's the standard, then I think I can't be with friends with those people. I would like to add it, like, yeah, people who compete, of course we don't like to be friends with such people. যারা শুধু কম্পিটিশন খোঁজে যে ওকে আমি ওর থেকে ভালো করবো, ওর থেকে আরো বেটার হবো, কিভাবে নিচে নামানো যায়, এই জিনিসটা আমারও লাইক পছন্দ না, আমি পছন্দ করি না। বাট লাইক আমরা ফান করেও কিন্তু জিনিসটা করি জিনিসটা, বাট দ্যাট ইজ লাইক ফান। লাইক তুমি যদি রিমেম্বার আমরা ওই যে গো কার্টে গেছিলাম, ইউনো, ওইখানে যে কিন্তু আমরা ফান করতেছিলাম, যে উত্তরা ভার্সেস মিরপুর, ওইখানে মিরপুর, হ্যাঁ উত্তর, আমি উত্তরায় ছিলাম আর মিরপুর প্রিন্স ছিল মিরপুরে, ইউনো, উই আর কম্পিটিং, লাইক ওটা ফান করে করছি, ইটস নাথিং লাইক সিরিয়াস। সো ওই আই থিংক দ্যাট ইউ আর ফাইন উইথ দ্যাট। ইয়া, তুমি ওইটা নিয়ে ফাইন ছিল, রাইট? ওটা নিয়ে তোমার ইস্যু, বিকজ ইউ আর মেকিং ফান। ইয়া, সো বাট যারা যে কম্পিট করে, ইউনো, লাইক আমি তোমার থেকে বেটার, আমি আরো আগে যাবো, ইউনো, ওই জিনিসটা আমার ভালো লাগে না। And yeah, second thing about you, like you said about religious, we had a many conversation about religion, and it was like we're never judging each other. I mean, তোমাকে judge করতেছ না, তুমি আমাকে judge করতেছ না. I'm telling you about my religion, you are telling about your religion. Yeah, we're having a good conversation, understanding each other point of view. Yeah, our religion, our point of view. So এই জিনিসটা, I was very open. You were also very open to listening to it. Yeah, and this was a good conversation. আমি তোমাকে কখনো ফোর্স করিনি, তুমি আমাকে কখনো ফোর্স করনি যে you know we have to talk about this, like that. It just came up. এটা এমনি আসছে। We had a conversation. We had many times, and it was good knowing about your religion. You came to know about my religion. It was a good conversation, actually, and very informative. And I enjoyed talking about it with you. But some people I know, like, you know, they তোমার ব্লগে দেখছি যে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে, you know, আপনি মুসলিম না খ্রিস্টান, এই জিনিসটা আসে অনেক, জিনিসটা দেখছি। So how like, what do you think? How comfortable you, uncomfortable you with that? Like asking people about religion. I mean, I understand the majority of Bangladeshis are Muslims, so I understand that they are asking, and I kind of understand, because if they believe that's the truth, they want to invite some people they like to their religion. So I understand that too. I understand their genuine feeling towards me. It's the intention is good, but then there's some people who is pointing out that this is wrong and this is not right, but that kind of sometimes offend me, you know. Eta kacho, eta kharab, according to our religion, it's kharab. You're doing haram stuff, your marriage is haram, something like that. So it kind of offend me. And then if it was in person, I don't think anyone would do that, because because it's the internet, they're trying to make a comments like that. But then if someone who does that in person, I would have cut them off in my life, I think. If you change situations, you went to UK and then you're the minority Muslim there, and then people are saying like you have to follow UK rules, you have to have a pork, something like that, that doesn't accept in Islam, and then they're saying according to our country law you have to do that. That will kind of offend them too. So that's why, like, some people I said that, like, who has less ego or pride, it's because I think those kind of people can see themselves with third point of view, you know, the metacognition. So they can see themselves that if I'm in their place, what will I think? I like those kind of people who always think from other sides too. But then, yeah, if someone wants to make a jokes, I'm open to everything about the jokes, whatever it is, even racist jokes or whatever. I'm open to any kind of jokes. I mean, it's internet. I mean, everything can happen in internet. You know? Anything can happen in internet. Yeah. Like, people will just be random. They'll say random things, say bad words and stuff. But I don't real life,
maybe they wouldn't say all those things. But yeah, it's very small number, right? Like you are a YouTuber, you have many followers with you. I think it's the number of such people is very less, right? Yeah. And খুবই কম লোকজন এটা বলে তোমাকে, like, hateful things. সেটাই। Most of them are supporting you and they're saying good things to you. It's like a positive change. And me as a rational person, you might have worried about me that me posting some comments has got like negative one. But then I try to use that negative comments to get a bit of more viral. When I see negative comments, I feel like, oh wow, thank you. I'm gonna post it in my Instagram so that people can more join into my video, look at my video, watch my video, get more views. That's good. Don't say that now. Now everyone will start saying bad things. Oh, okay. So Koreanbhai will post my comment. Let me say something bad. Yeah, that's still fine. I respect that too. I mean, if you are in a good place, you need bad things. A bit of bad things needed, to show that, okay, you're going well. If there is no bad thing, that means you're not going well. Okay. So some bad comments are good, I guess. I think bad comments, if it's really rationally, if I can think of, then like a criticism that I can really accept it. And I try to get make a feedback from that. But then if something is just trying to insult in or making a rumor, yeah, that's kind of offend me. So I'm really open to like any kind of comments, really. Like if it's depends on my contents, like it's not fun, like as before, I'll try to look up the reason for that, why they make that comments like that. But personal things are like a bit hurtful, yeah, like personal comments, your life, your personal life, that's a bit hurtful, I guess. Like your religion, your family, and all those things. Talking about religion, actually, religion, আমার কাছে মনে হয় it's my thing, it's my connection to Allah. Like, it's how I connect with God. That's what I think. It should be like personal. I don't have to like share it with others. Talk to others. Maybe in an informative way. It's a very spiritual thing. I'm sure it's the same with you also. Like I've got to know you. I think it's the same for you. Yeah. Now I think you live in Dubai before, so the living experience in Dubai, does that make you to help to understand other people better? Different religion or different personality, characteristic? Did that abroad Dubai life helped? No, not really. No? Actually, no. Oh. Dubai has nothing to do with how I think or how I behave. I think it's more like my family. I would say a portion of it. A credit goes to my family because তারা আমাকে যেভাবে বড় করছে, শিখাইছে, বোঝানোর চেষ্টা করছে, and আমি ওই জিনিসটা থেকে বিল্ড আপ করছি। ছোটবেলা থেকে তো আমি ওইটাই শিখছি, দেখছি, তো এইভাবে আমি গ্রো করছি। দেন আমি নিজেকে like I try to learn actually all the time. আমার এই জিনিসটা আছে যে I still have to be better every day, every second. আমি নিজেকে বিল্ড করতে ভালোভাবে আরো। সো ওই জায়গা থেকে আমি কিভাবে বিহেভ করতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে কিভাবে এই জিনিসটা আসছে। আর ফ্যামিলি, বিগ রোল গোস টু ফ্যামিলি, গোস টু ফ্যামিলি, বিকজ তারা ওইভাবে বড় করছে আমাকে। দুবাইতে লাইক ইটস নট নেসেসারি। দুবাইতে অনেকে আছে যারা তোমার খুবই খারাপ ভাবে করে, চিন্তা ভাবনা করে, খারাপ লোকজন আছে, ভালো আছে। ইভেন বাংলাদেশে অনেক ভালো খারাপ সব জায়গায় আছে। ইটস নট দ্য প্লেস, আই থিঙ্ক অ্যাব্রড ডাজন্ট হ্যাভ এনিথিং। এটা ইটস দ্য পারসনস himself or herself, তারা যেরকম নিজেকে যেভাবে গ্রো করছে, পার্সোনাল লাইফ যেভাবে করছে, এইটাই আর কি। আমিও বাংলাদেশে প্রথম আসছে, I was a terrible person. কোরিয়ান বাংলাদেশে আসলে একটা ডিজিজ মতো কাজ করার মতো আছে, সেটা হলো কোরিয়াতে সাধারণত যে বাসায় আয়া আছে না, কাজ করে, বাসা থেকে কাজ করে, আর ড্রাইভার, এমন লাইফ নাই। কোরিয়াতে সব নিজে নিজে কাজ করতে হবে। কিন্তু কোরিয়া থেকে আসার পরে প্রথমে ইটস বিট বার্ডেন, লাইক আই এম নট কমফর্টেবল উইথ সামওয়ান ইজ ডুইং মাই স্টাফ। কিন্তু এটা অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আমি মনে করি আমি বস, very arrogant হয়ে যায়। প্রথমে it was starting from thank you, ধন্যবাদ, এটা করার জন্য ধন্যবাদ, and then it build up, and then like তুমি এটা কেন করো না, এখানে পরিষ্কার কেন করো না, like it turned to like very arrogance. So I was like that when I first moved to Bangladesh. It started from like very humble, like I'm sorry, I can do myself, you don't need to do my thing, and then after 1 year, 2 years, like telling them to do this, why you didn't clean my room, like that. So it became very rude
to people. I used to be like that. There are certain points that I could learn from some of the pain in my life, and that kind of makes me to become humble. As you say, you learn it from your family. That's very important. I think people has to keep working on that stuff because it's very easy to be arrogant and rude to people when you get used to it. Oh, it is actually very easy to be arrogant, actually. Even I do it sometimes by mistake. Like sometimes talk in a way that I shouldn't have done. Then I realize, no, this is not wrong. Situation, in such situation, it just comes up. Like, sometimes when you're not in the right mood or something, it's very hard to sometimes control yourself, control your emotion. When you interact with someone else, it just naturally comes up. So this happens with me also. For me also, especially, suppose if I'm going somewhere, okay, it doesn't happen all the time. Like you have to bargain, তোমাকে যখন রিক্সা ভাড়ার সমস্যা নেই, like CNG ভাড়া or ভাড়া নিয়ে আলাপ করতে হয়, তখন তারা ভাড়া অনেক বেশি। So ধরো তোমার 300 টাকা লাগে যেখানে, ওরা চাপে ধরো 600 টাকা। তখন সামটাইমস ওই জিনিসটা চলে আসে, লাইক ওই হিট অফ দ্য মোমেন্টে চলে আসে, রুডনেস চলে আসে। লাইক আই উইল জাস্ট সে সামটাইমস যে ভাই 600 কেন, আপনি 1000 বলেন, জাস্ট কামস আপ, হ্যাপেন্স। সিচুয়েশন ওয়াইজ এরকম হয়ে যায় আর কি। আরেকটা জিনিস আমি দেখছি, এটা লাইক সাম পিপল, নট অল, লাইক যদি তুমি একটু হাম্বল কথা বলো বা ভালো করে বিহেভ করো, they'll treat you like, তোমাকে বেশি করবে না, like সিরিয়াস নিবে না আর কি। I'll think like, okay, ও খুব ভালো মানুষ, হাম্বল, ভালোভাবে কথা বলতেছে, হ্যাঁ, even if I say something, it's fine. এই জিনিসটা আছে। So I see people like naturally তাদের মধ্যে ওই অ্যারোগেন্স এটা চলে আসে। It happened যখন আমি প্রথম বাংলাদেশে আসছি, তখন আমি দেখছি আমার ফ্রেন্ড বলো, আঙ্কেল এরকম তারা কথা বলছে রুড ভাবে, তখন আই ওয়াজ শকিং, লাইক তোমরা এইভাবে কথা বলতেছো কেন? So they টেল মি লাইক, মানে এইভাবে না কথা বললে মানে তোমাকে পাত্তা দেবে না, বুঝছো? সো এইভাবে কথা বলতে হবে। তো এটাও দেখছি বাংলাদেশে কমন। রুডও মানে হওয়াটা ঠিক না। আমি জানি না মানে অন্য পার্সন কেমন ফিল করবে এটা নিয়ে, সে হয়তো তার কাছে খারাপ লাগবে জিনিসটা, মানে হয় বাংলাদেশে হয়, দেখছি অনেক জায়গায় দেখছি। আমাদের মানে প্রথম এসে আমি এই জিনিসটা অনেক উইটনেস করছি, আমার জন্য জিনিসটা অনেক খারাপ লাগতো যে হ্যাঁ কেন এত খারাপ ব্যবহার করছি। বাট দেন লেটার, আমি তো বাংলাদেশে প্রায় কত বছর হলো, 2019 থেকে আসি, সো ইটস বিন লাইক 7 years। সো বুঝতে পারছি যে আচ্ছা তাদের কিছু কিছু জায়গায় করতে হয়, হয়তো তারা একটু বেটার ইমপ্রুভ করতে পারে ওই জায়গাটা, এখানে একটু বেটার ওয়েতে কথা বলতে পারে। বাট হ্যাঁ, বাংলাদেশে কম এটা দেখছি। আরেকটি জিনিস আমি দেখলাম যে যেটা এগেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার্স, এটা একটা অনেকের টোনই কিন্তু ওরকম থাকে, দ্য ওয়ে অফ টকিং, তাদের কিন্তু কথাবার্তার ওয়ে স্টাইল এরকম থাকে যে একটু রুড ভাব থাকে, ইভেন তো দে আর নট মিনিং টু বি রুড, বাট তাদের টোন স্টাইলটা ওইভাবে থাকে। এটা অনেকে বোঝে না, অনেক ভাবে যাও রুড, হয়তো তাদের কথা বলার স্টাইলই ওরকম। এই জিনিসটা বাংলাদেশে মানে হয়, অনেক হয়। আমার মনে হয় বাংলাদেশ বলে যে কোনো ওয়ার্ল্ডে যে কোনো প্লেসে আমাদের we have to understand each other very well. First I have to understand myself, then I have to understand others, and then I have to think like how they're thinking, তারা কিভাবে চিন্তা করতেছে। এই জিনিসটা জরুরি, I guess. I think it should be one of the school program. কারণ আমি যে স্কুল চালানোর সময় class 2 এর বাচ্চাদের, when someone take their toys, they were like very angry. Feel like they haven't learned how to express their emotions. So আগে punch আগে যায়, like 8, and then they got surprised, like what did I do? I was telling them like, you have to understand your emotion. When you feel bad, oh, this is why I'm feeling bad, and then I can rather just say I'm feeling bad, or I can hit them. That's a very different outcome that you can get it if you understand your feeling. You can express in a different way, but they haven't learned how to express their emotion because they don't know much about themselves. মানে বাচ্চাদের শুধু they just follow what parents did and then what they have seen. That's why I can assume it. Maybe if something goes wrong, I think they hit someone else, and then there was always a problem. Some children, he was making problem fighting with others, and then I was calling their parents and then asked them, how do you like punish your children? She said, when I get angry, I throw everything to him because I can't control myself. Eta ma থেকে বাঁচাকে যায়, and that affects him too. So আমি মনে করি যে এটা we should teach in school too, like how to know myself, how to treat other people, differences. আমিও এমন একজন অনেক খারাপ মানুষ ছিল, খারাপ মানুষ থেকে একটু ভালো মানুষ হয়ে আসছে. If that's possible, then education can make a change too.
Yeah, that's true. Like এই জিনিসটা যদি we like do it হুম from the young level হুম at the young age, I think এটা হুম অনেক চেঞ্জ হবে। বাচ্চারা যখন তারা যেটা দেখে ওইটাই হুম শেখে, ওইটাই করে। সো কম বয়স থেকেই আই থিঙ্ক এই জিনিসটা হুম করা উচিত। I've been living in UK and then how their life like they don't really care about other but then it's one of their culture কিন্তু Bangladesh here it's more like a community base like you're bonding with your so many cousins you got like how many cousins you have 50 over 50 কাউন্ট আমি কোনো কাউন্ট করে দিই আমার। But Yeah, then that's I it. was reading a book, and then it says like in Western they didn't really do much of like tower farming. কিন্তু বাংলাদেশ আর সাউথ কোরিয়া এতে ছিল ফার্মিং করলে মানুষরা কমিউনিটি করে গ্যাদার করতে হবে because they can earn income right away. বছরে একবার বছরে তিনবার এরকম earn করতে পারে. So they have to depend on other people too. It's like a muscle memory has got built up. So we always have to look after what other people think about me because that was kind of survivor strategy. কিন্তু এরকম Western culture they didn't need to do that. They could just be themselves and they don't need to care about others. কিন্তু এখন যে বাংলাদেশেও ও কোরিয়াতেও এই ক্যাপিটালিজম আসার পরে it's becoming like more like Western culture like we're trying to be separated individual like that. So I think there is some of conflict with like Asian people in general their survivor strategy from the past and now the surviving strategy which Westerns used to follow is clashing each other, I think. But then I feel like Bangladesh community culture is very healthy. There's always good points, there are always bad points too. Because অনেক মানুষরা মনে হয় I think judge করে. Do you face that too when you are hanging out with your like Bangladesh friends, you getting judged or you trying to judge other too? Like you seeing your friends as a like competitor, like you know, মায়ের বন্ধুর বাচ্চা. You know what it is? Like তুমি জানো একটা আমার বন্ধুর বাচ্চা Yeah, HSC তে 5 point পাইছে GPA পাইছে তুমি কি ভালো করছো করছে, হ্যাঁ? ফার্স্ট হইছে। Like that. Do you face that like you know in my age in Bangladesh I need to have this much of economically ready I need to have a car or I need to have a house. Like, do you have that competitive kind of mind towards Bangladesh people? I say about myself, I wouldn't represent Bangladesh as a whole, of course. বাংলাদেশে মানে অনেক লোকের অনেক রকম চিন্তা ভাবনা আছে। কম্পিটিশন আমি বাংলাদেশে অনেক দেখছি, আবার অনেক জায়গায় কম্পিটিশন নাই একদম, আর কিছু জায়গায় হেলদি কম্পিটিশনও আছে। বাট আমি মনে করি কম্পিটিশন অন্যর সাথে করাটা ঠিক না, আমার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ। হ্যাঁ, ওর গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, ইটস গুড ফর হিম, গড হ্যাজ ব্লেসড হিম উইথ দ্যাট, গুড, alhamdulillah. So আমার কাছে যেটা আছে, I'm also blessed, alhamdulillah. I have a house, I have a job, I'm working, I have food, I'm also blessed. So আমাকে যতটুকু দিছে, how much God has given to me, I think that's what God thinks is best for me. এটাই আমার কাছে আছে, so I don't have to like compete with others. ওর গাড়ি আছে, ওর বাড়ি আছে, ওর ফ্ল্যাট আছে, you know, গুলশানে he has own building, villa, not necessarily আমার লাগবে, তাই না? I'm happy with what I have. আমার কাছে আমি চেষ্টা করি নিজেকে বোঝানোর জন্য, like whatever I have, I'm blessed. I'm breathing, I'm healthy now, alhamdulillah. It's a blessing for me. Do you face any kind of your like Bangladesh friends trying to see you as a like competitor like so we were talking about friends তারপরে বাংলাদেশের যে মায়ের বন্ধুর ছেলে there's always মায়ের বন্ধুর ছেলে. So I think when I meet Korean people and when I go to Korea I tend to compare with other people who is around my age. That's one of the reasons that I don't want to live in Korea. I don't want to hang out with much of Korean people because I hate myself comparing with those people. I always say amaritanai. They kind of makes me put me down. So just want to be people where I could be myself. And I think Bangladesh was one of the place where I can be myself. But then after I come here, when I was talking with
Bengalis, Bangladeshi students, they say same thing. আমি বাংলাদেশ থাকলে আমার বয়সের মধ্যে এইটা করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা ঘৃণা করার জন্য বিদেশে আসছে, I feel so happy. So that's why I wanted to ask you, like, if you two face that, and then if your friends kind of think you as a competitor. I mean, actually, I never faced like this. My friends, they never said like that. I don't know if they think like that. I can't go deep in their mind or think like that. But they never said directly. And my friends back in UAE, what I can say is like the people who were close to me, like who I used to hang out regularly or meet, they were like different. They never had this kind of feeling like, competition or, okay, he has car, he doesn't have, the other person doesn't have car. There was like, it never happened among us, It was like, suppose I have $10 in my pocket, other person has $100. Maybe we ordered something and the price is like $100, so I can't put $50, I have $10 on. So the other person put the money, like they were like that kind of friendship, like in Dubai. Bangladesh also, I had friends like that, who would do that. So that competition never came up, right? If it came up, I wouldn't be friends with this person, I guess. And my friend circle, jara আছে আমার friends, তারা ওরকম না, they're like really nice and they don't compete with each other. তারা কখনো আমার সম্পর্কে খারাপ ভাবে না. They always think good about me. আর ওরা খুশি হয়, like if I do something nice, ওরা আর খুশি হয়. এখন অনেকে আছে যে আবার এখনো টাচে আছে, in touch with me from Dubai, যারা আমার স্কুল ফ্রেন্ড, ভার্সিটি ফ্রেন্ড ছিল. I've seen them, like যারা ক্লোজ ছিল তারা খুবই happy, like they're happy about my achievements, or if they achieve, I'm happy. So আমি জিনিসটা, বাট বাংলাদেশে কম্পিটিশন আছে, ইভেন ইউএইতেও আছে, বাট নট ইন মাই সারাউন্ডিং, আমি এই জিনিসটা দেখিনি। বাট হ্যাঁ, তুমি যেটা বললা কোরিয়াতে কম্পিটিশন আছে, আমি জানি না এটা কতটুকু ঠিক, বাট সো বাংলাদেশে আমি এই জিনিসটা অনেক শুনছি। তুমি যেটা বললা আর কি, যে মায়ের বন্ধু ছেলে, ও জিপিএ 5 পাইছে, তুমি কেন পাওনি, এই জিনিসটা আমি শুনছি অনেকের কাছ থেকে, লাইক টিভিতে, সিনেমাতে বেশি দেখছি আর ওই জিনিসটা। রিয়েল লাইফে কতটুকু আমি জানি না, রিয়েল লাইফে হয় আই গেস কম্পারিজন, মানে আমার ফ্যামিলির মধ্যে দেখি, আমার রিলেটিভস এর মধ্যে they did comparison sometimes, like আমার কাজিন হইছে, I think it's the environment, বাংলাদেশি environment এ কম্পারিজন হয়ে যায় আই গেস। বাংলাদেশে না, এটা সব জায়গায়, ইভেন ইন ইউএই তে হইতো, কোরিয়াতে হইতো, আই গেস হইতো অনেক হয় সেট, সব জায়গায় এটা আই থিঙ্ক নট সামথিং ওয়েস্টার্ন কালচার, আমি জানি না কতটুকু হয় এখানে, আমি ওই জিনিসটা কোনো জানি না, এক্সপিরিয়েন্স করি না, বাট যেটা আমি বলি ইউএই, বাংলাদেশ, এই দুইটা কালচার আমি দেখছি, তো এইখানে হয়, বাংলাদেশে জিনিসটা হয়, এই জিনিসটা একটু খারাপ লাগে, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে এরকম জিনিসটা নাই আর কম্পিটিশন। তোমার জন্য তোমার সাথে আমার কথা হয়, উই টেক্সট ইচ আদার, সো ওই দিক থেকে আমরা we're good, we talk to each other, figure things out. তুমি করতেছো, you're doing well in your studies, I'm happy for you. তুমি বিয়ে করছো, I'm happy, everything, like you're in UK, settling this, studying there, সবকিছু মিলে I'm happy. You're happy, you're also happy for me, like my family, I started my family, I have my family, I'm in Dhaka. That's what, আমার সার্কেলে আমি কখনো, মানে তুমি আমার কয়েকটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয়েছিল তোমার, and কয়েকজনের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল, তারা ওরকম না, তারাও হ্যাপি। I think to find out who is my real friend and who I think is a real friend is, I think, whenever your friends got something good news, and then if I feel like, oh, ব্যথা লাগে, সে অনেক ভালো হয়ে গেছে কেন, ও জমি পাইলে, জমি কিনলে আমার পেট ব্যথা হলে, it's not a good friend. You know what I mean? So like whenever my friends got some good news, if I can truly be happy, I think that's a real friend. That's kind of like a evidence that I really care about my friend much. But then if I feel like এতটুকু পেট যদি ব্যথা থাকলে, ও সে আমার আগে বিয়ে করছে, ও আমার আগে গাড়ি পাইছে, ও এরকম পেট ব্যথা করলে, that's like not a good friend, I think.
Yeah. Or হয়তো maybe ওর প্রেফারেন্স হচ্ছে এমনি কারণে like maybe he had something bad ফুচকা টুচকা খাইছে হয়তো you never know actually like তোমার সাথে থাকতে থাকতে আমার Yeah. কোরিয়ান ভাষা একটু শেখা হয়েছে সো কোরিয়ান ভাষা হালকা পাতলা একটু বলা যায় আর কি সো আমি তো কোরিয়ান ড্রামা মানে একটা স্কুইড গেম ছাড়া আর কিছু দেখি নাই কে ড্রামা আর কে মুভিও দেখা হয়নি তেমন একটা কয়েকটা দেখা হয়েছিল যে প্যারাসাইট সো এখান থেকে মানে শিখে নেয় whatever Korean I have learned was from you জং লিম এদের কাছ থেকে শেখা হয়েছিল বেশিরভাগ সো হালকা পাতলা বলা ভালো লাগে কোরিয়ান ভাষায় একটু টুকটাক হালকা পাতলা তুমি এখন চলে গেছো এখন কারোর সাথে কথা বলা হয় না কোরিয়ান ভাষাও শোনা হয় না জং চলে গেল লিমু চলে গেল সো এখন আর শেখা হয় বাট গুড টাইম অনেস্টলি আমি in future মানে অনেক আগে থেকে আমি এটা প্ল্যান করছি যে কন্টেন্টসের জন্য তো আমার টাকা থাকলে আর যদি আমি কোরিয়াতে থাকলে I'll do this contents I'll invite you to Korea make you to tour Korea like how can we find the halal food like you know the struggles and then traveling you'll see actual Korea you communicate with Korean like that that's why I wanted to like you know Bangladeshi to Korea and then give them a tour living for like a week or if you're possible yeah করতে চাই একদিন so one of my list একটা পরবর্তী contents-এর জন্য oh my god that would be really nice because you in the family also we connect like how close you are with my family you know my parents treat you like their own son every time I talk to my mom most of the time she'll ask you know like about you like how is he doing where is he you know when is he coming back tell him to call me also like I was like yeah he's doing well he's a bit busy he'll call you later you know so that bonding is also you know what made us close and yeah Korea thing yeah definitely I would love to like go there meet your family meet how Koreans are other Koreans are how the culture is the struggle I think that'll be an amazing adventure for me yeah আমার কিন্তু I had a different perception about Koreans you know like তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটি ছিলাম সো আমার ইউনিভার্সিটি ব্যাক ইন ইউই ওইখানে অনেক মানে there are multiple nationalities there not just like all around the world from all around the world people from all so আমি অনেক ন্যাশনালিটির সাথে আমি দেখা করছি আমার ফ্রেন্ড ছিল কথা বলছি আমার ক্লাসমেট ছিল everyone was fine you know even the French people were also fine but usually French দেরকে রুড বলা হয় but তারাও ফাইন ছিল but Koreans I mean তারা একটু they're different even like Japanese Chinese you know they're also fine Russians everyone they're fine they're really nice they're talking to each other like talking with you talking with others meeting you know like studying enjoying having fun sports and everything but the Koreans they were like you know into themselves no offense but I saw like they were in their community Korean community they will not talk to other nationalities you know like that's how they were that's how I got a picture of Koreans you know, from my university but then when I met you I met a lot of Koreans through you in Bangladesh like many of them all of them are like so nice you know they're so like friendly and so you know, my perception about the Koreans have changed so I was wrong maybe I've judged Koreans by knowing few people there's also learning in that যে আমি কয়েকজনকে দেখে জাজ করছি যে কোরিয়ানরা কেমন সো ওই জাজটা ঠিক হয়নি আমাকে বাকি কিন্তু I think everyone does that like so, yeah. I think that's what people who lives abroad they think they should remember that they are representing their country somehow মানে কোথায় থেকে অন্য দেশের মানুষই দেখে আর কি বাংলাদেশে কোরিয়ান কতজন আছে that is a small sample but then when you experience that you would think they are like that and then I think it's all humans gene আছে so when I was in Bangladesh I used to ride a local bus에 উঠলাম আমার মোবাইল ফোন রেখে এখানে এটা ওয়্যার ইয়ারফোন ছিল তখন যে এয়ারপড ছিল না ওয়্যার ইয়ারফোন গিয়ে মানে মামাদের সাথে মানে দুষ্টামি করছে like when I was riding a bus like mama kothay jachen like when I went off from the bus someone took my phone tarpore 1 2 3 step pore ami headphone kane diyese I can't hear anything and then there's no phone and then bus was gone oy shomoy theke for like about 2 weeks I used to hate
every Bangladesh people. ওই সময়তে বাসায় যাওয়ার সময় দারোয়ান ভাইদের আছে না, দারোয়ান মামাদের আমাকে বলে কেমন আছেন বলে এটাও চোর, ওইটাও চোর, হ্যাঁ এটাও চোর. I was like that. তারপরে one of my university friends who was like saying, I think you lost your phone, I think it's very sad, but then you are reacting to other people like that too, because they didn't do anything to you, but you seeing them in a different lens. And that time I realized that like আমি একজনকে দেখে I judge everyone. I think it's more like humans born to be like that. Like we have to always try not to. All humans, you know, we সেটাই. make mistakes, we learn from mistakes. তারপরে It's okay আমি to এভাবে make চিন্তা করছি mistakes, যদি I আমি guess. এইটা কোরিয়াতে যদি হয়েছে তাহলে I would just think like আমি একজন চোরের সাথে দেখা হয়েছে or like yeah something bad happened, because the fact I was in Bangladesh I used to make everyone chor. That time I learned, and that's how I started to see Bangladesh people as individual from that time. I mean, it can happen anywhere. Like, suppose your phone stealing thing Okay. can happen in Korea. It can happen in UK also. Any part of the world, it can happen, right? Yeah, but maybe you judge too quickly. I mean, from your end, you were in this place. This place was new to you. I mean, it was like an alien land to you. Since this was not your home country and you were new in this place, so it was natural for you to maybe hate or judge everyone. But you understood that later. Yeah. সেটাই. So I think that's okay. At one point, going out and people like recognize me because of you, Koreanbhai. And I at one point I used to get annoyed. Yeah, people would just randomly, they would come and like ask like my like Koreanbhai, Chenenbhai, apni bhai apna number then, bhai apna add kori Facebook e, then photo. The photo is fine. I used to enjoy that, but asking numbers and everything, I didn't like it. But later I got used to it, and then I started enjoying this. Like the fame Koreanbhai has. I mean, আমার বন্ধুর যে ফেমটা আছে, আমার কাছে তো আসতেছে মানুষ ফর কিম জোসেফ, এটা আমার জন্য ভালো লাগছে। সো আমিও কিন্তু প্রথমে আমার জিনিসটা ভালো লাগতেছে না, বাট লেটার আই স্টার্টেড টেকিং ইট পজিটিভলি, আর এটা এনজয় করা মানে শুরু করছি আর কি। তো এখনো মানুষ লাইক আমি বাইরে গেছিলাম সেই দিন, সো স্টিল লাইক মানুষ দূরে থেকে বলবে, এই তুমি কোরিয়ান ভাই দেখছো, কোরিয়ান ভাই ওইখানে যে গ্রামের মানুষ। Makes me happy actually. I'm ভালো লাগে যে okay, আমার friend তার নাম আছে, সে ভালো, he's doing good. I was actually quite sorry to friends who were in my videos like Jong and you and like Borobai, other friends. Normally I like it. There's some day that I don't want to talk with anyone else and I don't want to do anything. That's why বাইরে গিয়ে একটু খেয়ে বাসায় আসতে চাইছি. But then, like, by that time too, whenever some people saw me, that I have to smile on them, like, take a picture. But then, for them, it's just once in a life. For me, it's like my everyday life. Chen, I was quite sorry to my friends because I'm getting paid for everything. All the fame or whatever. But then you guys are not. Just being my friends, being in the video. Yeah. I don't know about Jong and Lim. Initially, I thought, I was very nervous in the beginning when you started all this vlogging. When you went to Teluti first, remember, I was like a bit uncomfortable that time with the camera, pointing at me. Yeah. But then later when we became close, that time it was more like us hanging out, doing usual thing. It's like normal. It's like part of this hangout, part of this friendship. Like you doing vlog, it's part of our friendship. Like we are being natural, we are being normal. You're recording, it's fine. We are being ourselves. I don't know about Jong and Lim, but I enjoy it. For me, I didn't really think about like making contents and making more views when we were hanging out together. It was just like we just hang out. I'm just bringing my camera, like, and then it's gonna be our memory later on. So everything what we did, like Chingri game too, that was very random. We never no plan, but just let's do something stuff. We were bored, ektu kichu kori, and then we just started. Oh my god, I remember that. Oh my goodness, that was epic actually.
Actually, ওই দিন আমি Yeah. তোমার বাসায় গেছিলাম, ওই দিন জং আর লিমো আসলো. We are planning to make something with those. 달고나, Well, 달고나. some food or something we are planning to make or something, yeah. Yeah. We thought we'll just make it. There was no plan of recording this, like no script, nothing. Like it was so random. You were like, we'll do this. Yeah. And then we went to that the shopping mart near your house there, your old house. We bought those things from there. Even that time also, I'm like, okay, maybe we'll just make this and have it. ওই সময়, like, we're not thinking that it'll be some funny video or something like that. The whole point was that we'll have that food, dalgona. And then you started like recording it, and Jong is there, Lim is there, both. We all are like together. And you're like, let it be funny, I'm like, are you sure you want it to be like No very script. lame? Like, there's no script. I mean, what do I say? Nothing. Whatever came up, in one frame, I'm using Android mobile, in other frame, there's Apple phone. Yeah. Even like in the background, like June is laughing, everything was there. Yeah. You're like poking June's stomach, everything so random, even the dialogues, like that something with the bill and stuff, all this, so random it was. We never thought of all these things. It just came up. That I think Yeah. that's how strong our friendship is, like Very we can just spontaneous. do anything like together. Imagine if it was someone else. Like imagine if it was not me, if it was not Jong, if it was not Lim. It was good. I enjoy. I don't know আমাদের আর ওরকম content. I mean, তুমি ওরকম বানাবা কিনা আমি জানি না ওরকম content, but Most of my video doesn't have any preparation or any kind of writing beforehand. It's like no script. 100% freestyle. no, totally freestyle. Like people would come and tell me, "Hey, bhai, আপনার যে Squid Game এ দেখলাম পাছা থাপড়াচ্ছে আপনার." I made some fun balance game. You know what's balance game? It's a Koreanbhai. As far as remember, you don't like choosing between two, but you have to choose between two. You can't say like I'm not gonna have to do choose this. one I'm must. not gonna I do can't. this. This will. Like, If it's so, it's not my friend. Something like that. You have to answer it. One is if you know your friend is doing wrong, but your friend seems very happy. Will you still tell your friend that he's doing wrong? so can I add something here, or What you just wanna have to add? say yes or no? Let's say he's doing a kind of illegal business, but he's earning a lot and he's happy. If it's illegal. Illegal means Illegal means illegal. Okay. Mhm. If it's something wrong and fine, then okay. But if it's something illegal that will hurt him later on in life, okay. Like maybe he's happy for now, but maybe like as it's illegal, there are chances of him getting into like risk or difficult things. So then yeah, definitely I'll warn him. I'll say no. But suppose it's wrong, but I know that it's not illegal. I have to support my friend. Then I would support him. I've done that with you. How about like your many friend? times. Your friend is dating another friend from our group's ex. They don't know. Your friend doesn't know. But then your best friend is dating one of our friend's ex. Will you stop him for sake of the group, or will you just wish him being happy? Oh. No. I mean, X is X, so it's fine. X is past, so you forget that. Even if we're in the same group, like one friend's ex, my best friend is dating that ex of another friend. It's fine. What if that friend is we're going to be so mad because he still wants to meet that woman, ex-girlfriend. He's too much in love with his ex. Even if he loves her madly, but they broke up. It can be mutual breakup. It can be one-side breakup. Doesn't matter. They broke up means they broke up. You and your best friend like same woman. Will you give up for your best friend, or will you still approach to that girl? Okay, in this way, I think who liked her first will get the Same opportunity. If my best friend liked her first, okay, you go forward. If I liked her first, I told my best friend, then I'll go forward. What if it started from same time? Yeah, and your best Okay. friend says like, Go for her. I'm 빠고해졌지. I'm gonna die if I don't meet her.
But then that woman likes you. It's very irrational, right? The question you're asking is very Yeah, she irrational. likes you. Like, I'm sure it never happens like this at the same time. At the same, yeah. If she likes me, then also like I don't like her like that much. I guess like how if my friends What like if, her more than I like her, Mm. then I think my friend should go for it. what if your friend and you love the same amount of And then I'll love tell my friend, listen, towards her, but she you like likes her, you more? I like her, we both like with her you. equally. Forget it. We Mm. both are not going for that girl. We'll go for someone else. Okay. Mm. I'll be like that, you know. Mm. Yeah, I don't want to raise a conflict because of one girl, you know. Like, Oh. yeah. I mean, my best friend. Come on, like the girl will break up and go maybe like Oh. after a few years or something like that. I Okay. don't know, or she might end. I don't know, but Hmm. that's my best friend. So I think it's better we both move on, Mm. go for different girls. Now, don't tell me that again we'll fall in some other girl. That's a common girl again. Mm. Then, if your best friend asks you Yeah, that he fine. wants to date your ex, fast, will you be so- okay? If they move on, they should move on. X means past, so move on. It's past, so There's a reason why it's Mm. X. It's not present. If you both loved each other so much, Mm. then you two should have been together. There's no love and all those Yeah. things. That's why they moved on. but you still like your ex. So there's nothing. Then Even if I like her, also it doesn't matter. We broke up and it's over. So you broke she's up. my ex. So yeah, it's That fine. friend got married to your ex. Your best friend's saying that don't come to my wedding because you're her ex. What will you say? Would you say that? No, right? Hypothetically thinking. I think it's past is like, for me, Mm. it's my perception, I guess. Past is something you leave behind. Mm. I don't think so. You talk about it like Mm. again. You know, what has happened has Mm. happened. Like you can be good friends with your ex also. Mm. Empathy versus advice. Your friends give you when you are in trouble. Someone gives you empathy or someone gives you advice. Which one do you prefer? If you have to choose only one in your entire life, whenever you ask your friends will only answer to you with empathy. Like, oh, really? That happens to you? So sorry. Another one will be giving advice. Why you have done that? That's wrong, like that. Which one are you gonna go for? I think with you, I think it's more like the advice, because and I respect that. I want that actually. I don't want empathy actually. Empathy is fine. Mm, I mean, I know how to handle emotion. I want advice. mm, That's what I like Mm. about what I said. You're more rational. You're not someone who mm, thinks about empathy and Mm. all this. So that's what I like about it. So yeah, advice. mm. Advice. Oh, okay. Okay. Do you think emotion, when you share emotion, it can be weaken the your difficulties, or it divide into two? My emotion with whom? If you're in a hard time and if you share your emotions to your friends, do you think that difficulty divide into two, or double it? No, it doesn't double actually. It reduces a bit. I wouldn't say it divides into two. Mm. It reduces a bit, but not so much that it Mm. divides into two. Yeah, it reduces a bit. Mm. You know how I used to think like 5 years ago? I thought it's kind of makes multiplying, because if my friend had a concern and didn't share it to me, it's not my concern, right? It's only his concern. But then after he shared the concern with me, it became my concern too. It became double concern. I used to think like that way. You should take it as a Then- burden. Now it's Like, yeah. I mean, I don't know. I mean, I felt like nothing can really change, like from outside. It has to be dealt with you. Like, if it's my friend's concern, my friend has to overcome, not by my help, something like that. I used to think like that way. But then, when I face a bit of hard time, I realized that someone needed hands to get up. Like, people know that
if you walk, you'll be fine. But you can't walk now. You can't even get up. So someone need to pull my hands to make me stand. So now I'm a bit changed. But then 5 years ago, I used to think like that. When some people sharing their concern, they're like, oh, why'd you share a concern with me? It's your problem, not my problem. But now I'm changed. Okay. How do you feel now? What made you change? What made you change? I mean, what made me change is kind of understood some of the people needed support, emotional support too, because I was always thinking, if I can give them a medicine, they're gonna get up and do whatever they want. But then, not everyone has got same childhood. So I feel like my childhood from my parents was very strong. So whatever it happens in my life, I can get up and walk again. But then there are some people they can't. So it's not really their fault. So for them, I have to give a medicine after I raise them up. You know what I mean? Because some people doesn't want to have a medicine. Because I just thought that like me, when I'm ill, I just could take a medicine. But some of them can't. So that's how I realized like people might be different. Someone might need a bit of emotional support. Yeah. So a bit changed. Not much though. Yeah. But I still have so much emotional connection with children's, I mean, যদি বাচ্চাদের সাথে কথা বলে, I understand them more than how I understand old people, like adult. Like I'm more like strict to adult. Like to me, the boy say you have responsibility, so like that. But for children, I have like generous mind to them. Like your children, you are on the learning stage, so you can make a mistake. It's fine. But when it goes adult, mistake, it's not right. Something like that. Yeah. I understand. But now I'm a bit changed. My final question to you is, what is friend, bondu, means to Shahrukh Shahid? Bondhu it's a place of my comfort, I guess. I would say comfort first, Someone I can be free with. Someone I can just do say whatever I want and have fun with, Someone who will accept my jokes. It's my place of freedom, actually, more like freedom. Yeah. Comfortness and freedom. In words, if I say. 2 words, if I say comfortness and freedom. So it's like a home. It's a home, yeah. Honestly, like I have friends, like I call them friends, but I can't be like myself. I don't know, but even if I should call them friend or something. But I can't be myself. Like I'm straightforward with them, like even if I want to say something funny, I stop there. Like, okay, maybe he or she will judge me, like what kind of person this is. I stop there. So that shouldn't happen, I guess, like with you, I can say, like, I can be free, talk openly with you. Like random things, fun things, like some things which you can't say here, like you can say, like, we're in person. So yeah, that's what, like, someone I can look up to when I'm alone. He's there for me always, even if we don't talk for a long time. Me and you, we don't talk that much, we like maybe hardly we text, like maybe 1 or 2 months once. That's how we text each other, right? But then when we connect, then again we just, it's like I spoke to you yesterday. It feels like that. It's not like, oh Joseph, I didn't speak to you for a long time, like maybe I'm feeling a bit awkward or feel different, having difficulty in talking now. And I'll open up
I'll just, even if you come to Bangladesh again, eat me, Mm. I'll be same. I don't know. At least for now, I think like that. Like with you, how I am, like how Yeah. we are actually. Friend, I think pretty much same. Like the place where I can be myself. I know many of my mom's high school friends, and then they annually meet each other. Like they make a draw party every year. So when I go there, I feel like when I see them, they are like 60 years old, like my mom's age. But then when I see them, they're hanging around with their friends. They become like 17 years old, like teenager. Like they're jumping and then like cursing to each other, like making a lame jokes, even though they're a bit slow, you know, they're old. Meeting a friend is kind of traveling, like time traveling to where I used to be. Yeah, time traveling to where I used to be. Because my friend remembers how I was, and I remember them how they were. That's kind of friends to me, who remembers me of my young. Thank you for being my friend. Actually, I never got to thank you for being my friend. One of my closest, my best friend. Yeah, thank you for that. Yeah. You're my best friend, like closest friend. Even we're from different country, I can fully open to you about all my stuff, all my life, than any other. Sometimes more than my family. I think the most great thing is like we have got a bit of similar vision for our future too. And that's why I feel more confidence to have you as a friend, because whenever I'm down, feel like I'm lost, when I just think about you and then what we have planned for our future, like the random stuff, but still like, you know, do you remember that, like when it was raining, like can you imagine like if we both got married and then we both got kids, we'll live very close to, I'll come to your house, you come to my house, and we still make a dad jokes, and our kids will not like it, but still we're gonna do that like that. Yeah, always thankful to you that you always been there for me. I'm not sure if I was always there for you when you're in a hard time, but you always been there, so just wanted to say thank you. Yeah. Okay. So thank you so much. Like I would like to thank you again, everyone I've met through you, and I still want to. I pray that our friendship lasts till our death, inshallah. And Inshallah. I pray for your health and your well-being. I'm happy for you in every way possible. Thank you again. You are there for me always. I respect that. And Thank you. you have taught me a lot of things you have taught me. So আজকের podcast আমি সেভাবে শুরু করেছি, সেভাবে আবার শেষ করতে চাচ্ছি, যে তালমুদ থেকে quotation: acquiring a true friend is worth more than acquiring the entire universe. আজকেও কোরিয়ান ভাই podcast দেখার জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। I don't blame the world outside. I changed my mind. গল্প পেবার কার সাথে কথা কোরিয়ান ভাই পডকাস্ট।